recognize dat deze person hoort daar niet bij. Moeilijkheid voor een Ram en een Leo. Dus in de eerste week heb je iets mee te maken met innerlijke kracht. Innerlijke kracht omdat mensen recognize dat een Ram, een Leo en een jong steenbok deden iets dat was niet door de bocht. Oké, en deze jong steenbok en deze Ram en deze Leo is in een heleboel problemen vanwege dat deze drie dames have co-creëerd een problematieke situatie waar mensen is nou van op de hoogte dat deze drie dames hebben data en informatie genomen van een oude stiermaak of steenbok vrouw en probeert soms soort van een nieuwe start te krijgen door de verbruiken van deze persoon data en informatie. Nou, je ziet dat deze problematische situatie is dat een Ram heeft jonge mensen, een Ram heeft een paar jonge mensen gebruiken om te creëren some sort of a problematic and illusion. En deze jonge dames zijn nou in some sort of a problematic situatie. En dat komt op in de eerste week. En jullie waterman mensen gaat nou op te komen wat precies is gebeurd. Nou, mensen recognize dat how a waterman, jullie waterman mensen hebben some sort of a documentatie en reisdocument aan een stiermaak of steenbok person gegeven. Mensen nou recognize de leugens en deceptiveness of deze jong stiermaak of steenbok person. En jullie waterman mensen hebben documentatie van een oude vrouw gegeven aan deze jong stiermaak steenbok person en je wordt gepakt daarvoor. Mensen gaan nou recognize dat deze oude steenbok person is in Nederlands en je hebt haar data en informatie opgevraagd en doorgegeven aan een jong stiermaak of steenbok in het buitenland. En nu deze person probeert Nederlands te komen om de valse benodigdheid door het gebruiken van iemand aan deze informatie. En dit is een fraud dat is gebeurd vanwege dat jullie waterman mensen was van op de hoogte. En wat je deed is te connecten met een oude stiermaak of steenbok, omdat je wilt some sort of a problem dat je hebt. You are your friend. En this is een corrupt situatie met corrupt civil servant. Oké, en dit is iemand die heeft opgevraagd, een vrouw data en informatie en heeft het doorgegeven aan een jong steenbok person. Dit is sick, dames en heren. Dames en heren, daar zijn corruptie in huge international corporation in Nederland. En dit is een vrouw dat heeft een stiermaak of steenbok informatie opgevraagd aan de vrouw. Ze wil data en informatie van 2008 en ze hebben het aan een jong steenbok vrouw gegeven om in Nederlands te komen. Er is corruptie in international corporation, oké? En dan ze vertel dat je moet niks betalen. En dan all of a sudden de vrouw krijgt een huge rekening wanneer ze heeft samen en ze gebruikt de vrouw data om deze jong stiermaak of steenbok in de buitenlanden in Nederlands te komen, omdat die heeft gebruikt deze jong vrouw om iets te doen. De jong vrouw is in een heleboel problemen en die wil deze jonge vrouw in Nederlands brengen onder de data en informatie van een jong stiermaak of steenbok person. Nou, dames en heren, deze oude steenbok person heeft de data en informatie opgegeven aan een ambtenaar. De ambtenaar heeft haar gevraagd over documentatie van 2018. En dit is oneerlijk. Dat een ambtenaar zoiets doen. Dit is een fraud. Oké? Dit is echt een fraud. En mensen gaan nou recognize dat deze jong stiermaak of steenbok, die hebben een Ram zakenman is connected met een huge criminal international corporation waar die run mensen data en informatie. Deze vrouw, deze Aquarian vrouw heeft dus de oude steenbok vrouw data en informatie opgevraagd van 2018 en geeft het aan de jong stiermaak of steenbok vanuit de Verenigde Staten in Nederlands te komen onder de oude stiermaak of steenbok informatie, omdat ze hebben data en informatie gegeven aan de overheid om een situatie op te zoeken. This is fraud.
Een oude visgrape of scorpion wordt uitgezocht. Mensen nou recognizen dat de buitenlandse vrouw, dat is de moeder van een Leo, wat zij heeft gedaan. En een groot onderzoek is nou geplaatst, omdat mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd en wat deze vrouw heeft gedaan. Een huge problematic situatie is nou boven water gekomen, waar mens is nou achtergekomen, precies wat is gespeeld. Dus het is een zeer deceptive play, een zeer deceptive situatie, dames en heren. De oneerlijkheid dat is heeft gebeurd is niet goed, oké? En het is een corruptie dat heeft mee te maken met meerdere mensen. En is vrienden, vrienden te helpen. Die vrouw heeft een health issue door deze problemen. En dat een ambtenaar gaat even iemand anders informatie gaan opgeven om iemand in het buitenland. Dus dit is fout. Dit is fout, dames en heren. En het is onterecht wat hier is gebeurd, oké? Omdat de vrouw heeft de documentatie en detail van de vrouw dat zegt no te betalen. En nou krijgt ze een grote rekening wat ze moeten betalen. En jetzt de haar informatie is gestuurd in het buitenland om een criminal, een fraud, advocaat in Nederland te brengen, want die vrouw heeft documentatie gefraudeerd en creëert contractual overeenkomst voor mensen om even status in de markt te krijgen. En die wil dat vrouw in Nederland brengen onder de steenbok data en informatie. Dames en heren, wat zijn we hier begonnen aan? We gaan even verder, want niet door mijn informatie. Sorry. Ik heb genoeg met mijn kind en alles wat is gebeurd. Dames en heren, er zijn dingen dat gebeurt door de bocht hier in Nederland dat jullie willen niet weten. En vrienden, het kan niet dat je gaat even iemand anders data en informatie verkoopt, oké? Dus de corporation now recognize dat deze grote diefstal, de corporation now recognize dat de data en informatie was al in Nederland en iemand of de data, een steerman of vrouw heeft de data en informatie access. En dat is how, zodra een jonge stand-up-person vanuit het buitenland heeft de data en informatie. Dus nou, een corporation is nou opgekomen dat een steerman heeft de data en informatie access, oké? Het is een moment voor een jonge steermaker of stand-up man. Deze man werkt voor een corporation en heeft data en informatie access van een steermaker of stand-up vrouw. En mensen nou hebben deze persoon gepakt en recognize wat deze persoon heeft gedaan. En trouwens, mensen nou recognize dat de data en informatie was voor een oude steermaker of stand-up en die hebben het in tijd gepakt en recognized dat de waterman vrouw is degene dat had de data geaccessed en doorgegeven, oké? En het is een situatie waar de vrouw heeft daarover gesproken en zegt, weet je, het is goed als we data en informatie uploaden in een ander dingen. Er was geen onderzoek onder de 2008 en die mensen hebben. En het is een huge situatie waar een boodschappevrouw vanuit het Antillian of zo heeft data en informatie van een Stenbosch-vrouw geaccessed in 2012. Haar huis was ingebroken. Daar is een jong Romley of boodschappevrouw dat have a hart tegen een oude vrouw en creëert all of the illusie. En zodat één land zit het uit te zoeken met een ander land, die zit meer chaos om te creëren. En te laten zien en de reputation van een stand-up person kapot te maken om dit te doen. En die vrouw is zoiets als nee. Ik weet wie ik ben, mijn kind en mijn informatie. En die nou recognize dat Ramley of jullie weeskalman was degene dat heeft access die vrouw en haar kind informatie. Dit is een gekke werk, dames en heren. Dit is gekke werk. Weet je, wat beziel jullie? Daar is iets mis mee. Omdat je gaat iemand, kind, data en informatie kan even accessen. En gebruikt deze persoon data en informatie. Dit is gewoon gekke werk, oké? Dus mensen gaan nou recognize dat een waterman samengewerkt met een onderwatervrouw
om even data en informatie op te vragen en even wil ik doorgeven aan een jong stiermaker of steenbok in het buitenland en mensen nou recognize dat het is niet waar degene is in Nederland. Problematische situatie voor misschien je vader of je man, heleboel probleem. En problematische situatie met de Corporation Institute, een problematische situatie daar is gebeurd waar mensen nou recognize the foul play that was created in a corporation institution. En ik zie alles wordt uitgetrekt en naar beneden gezet. En ik zie dat mensen nou recognize the foul play en how mensen proberen some sort of a new start te krijgen. En mensen gaan nou recognize dat als stierman was degene dat probeert some sort of a new contractual overeenkomst voor een jong stiermaker of steenbok te geven en die gaat het shut down omdat die nou komt achter wat de stierman heeft gedaan. Dus het is dat ze wil, omdat deze advocaat is connected met een criminal organisatie en deze advocaat heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En die probeert deze advocaat in Nederlands te komen door de verbruiker van mensen in authority is like informatie en gegeven dat de stiermaker of steenbokvrouw heeft doorgegeven. Zij is 50 jaar en ouder. Deze persoon is 49, 48 en die probeert deze persoon uit de problemen omdat ze wordt gepakt in de Verenigde Staten voor de access en fraudeur van een oude steenbokvrouw en haar familie. En die wil de persoon in Nederlands brengen en die gebruiken ambtenaars te access en vraagt de oude steenbokvrouw voor data en informatie en probeert het af te geven aan een jong stiermaker of steenbok in een ander land, zodra ze kan in Nederland komen om niet straf te uitwerken in de Verenigde Staten. En ik ga niet lukken met mijn documentatie. Dus, dames en heren, het is een verschrikkelijk ding dat is gebeurd. En zodra mensen nou gaat even recognize dat deze Ramley of boodschap person heeft heel veel geld. Omdat dat jong stiermaker of steenbok advocaat heeft gewerkt om deze vrouw, dit is een boodschatter en een leervrouw, die heeft heleboel veel geld opgenomen. En nu mensen recognize dat die jong advocaat wordt gestraft in buitenlanden en die wil gewoon gebruiken die vrouw data en informatie om in Nederland deze strafbaar persoon in de buitenlanden. Dus kan niet. En het gaat over ambtenaar omdat die vrouw heeft stevig in haar schoenen gestaan over bepaalde dingen. Dat is gebeurd met haar en haar kind. En nu ze gaat nou recognize, oh deze Ramley of boodschap person heeft zoveel geld ontvangen om de volste benodigdheid. Dat is hetzelfde criminal mensen in een huge international corporation zit te voeden deze persoon data en informatie om meer geld te krijgen om de volste benodigdheid. Heleboel van jullie wordt succesvol over a crave and its family. Heleboel van jullie recognize dat de crave en een family zit niet de waarheid te spreken. Mensen nou gaat achter een crave en its family in het buitenlanden om achter te komen wie is deze crave. En een groot onderzoek wordt geplaatst en mensen komen achter en recognize dat een crave en de family heeft gelegen en drukken en een heleboel fraude dat deze crave en zijn family heeft gedaan. Een jong Ramley of boodschapperman is nou gepakt. Mensen nou recognize dat deze persoon zit te doen zoals some sort of a corporation is voor ze. En mensen nou is nou van op de hoogte. En nou ik recognize dat er was een heleboel oneerlijk spelletje dat was creëerd. En mensen nou recognize the fault that was creëerd. Success, en je wordt succesvol over een groep van mensen. Mensen recognize dat een groep of mensen zit de waarheid niet te bespreken. En mensen nou recognize hoe oneerlijke groep van mensen is en was en wat ze heeft gecreëerd. En de chaos dat ze heeft gebroken. En je wordt succesvol daarover gekomen. Dus positieve informatie. Number 44, this is the energy of the engel. And this is a zeer positive month. Indecisiveness, je moet best wel je beslissing even maken. And detach from a problematic situatie.
and recognize wat precies is gespeeld en kom achter wat is gebeurd en we gaan echt samen recognize de oneerlijkheid dat is gebeurd. Oké. Dus gefaciliteerd, het wordt een goed man voor jullie. Jullie gaat even opleven een heleboel deceptieve situatie dat is gespeeld. Mensen recognize wat je vrouw heeft gedaan. Een waterman, weeskal of tweeling recognize wat zijn vrouw heeft gedaan. Heel veel van jullie recognize dat de Crane family is nou gepakt voor iets wat ze heeft gedaan. Dat was niet door boven water. En de septum is best van de Crane family. En voor de rest van jullie, het is een goed maand. Geniet hiervan. Namaste.